My dear students, പ്രോഡക്റ്റ് ടോപ്പോളജി എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ, അതായത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടോപ്പോളജിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ദറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പേസ്. ദി മാപ്പിംഗ് ഇസ് ഡിസ്കസ്ഡ്. So pi1 from x1 cross x2 to x1, that's a projection function. Similarly, pi2 from x1 cross x2 to x2 is again a projection function. So I have given the statement of the theorem last class. I'll repeat it again. It's given here that x1 tau1 and x2 tau2 be topological spaces, and x1 cross x2 tau be the product topological space. That is, tau is the product topology, and the projections pi1 from x1 cross x2 to x1 and pi2 from x1 cross x2 to x2 are continuous. Moreover, the product topology is the smallest topology on x1 cross x2 such that both the projections are continuous. We can discuss the proof of it. As you know, pi1 of x1 x2, the point x1 x2 we are taking, that's what x1, pi2 x1 x2 is x2. We are taking two open sets, u1 and u2, u1 open in x1 and u2 open in x2 respectively. That is, u1 is an element of tau1, u2 an element of tau2. Now pi1 inverse of u1, that is inverse image of an open set you are discussing. This is what u1 cross u2, because pi1 of x1 x2 is x1. Similarly, pi2 inverse of u2, that is u1 cross u2, since pi2 of x1 x2 is x2. We know u1 cross u2 is an element of the product topology 2. Hence, both pi1 and pi2 are continuous, because inverse image of an open set is again open under a continuous function. Then coming to second part, that is, second part is actually the product topology is the smallest topology on x1 cross x2 such that both the projections are continuous, and that's what discussed here. Second part, you take a u as the topology on x1 cross x2 such that both pi1 and pi2 are continuous with respect to u. We show that tau is subset or equal to u. That is, this is the smallest topology. It is contained in that one. Or it is that finer coarser relation നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഫൈനർ ദാൻ കോഴ്സർ ദാൻ എന്നൊക്കെ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ടോയി സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു യു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ടേക്ക് ബി, ദറ്റ് ഈസ് എ ബേസിസ്. യു ആർ ടേക്കിംഗ് ബി, സ്ക്രിപ്റ്റ് ബി, that is collection of all such u cross v such that u in tau1 and v in tau2. Clearly b is a basis for tau. Taking an element in b, that is a basis element, that is capital B in b, then b can be written in the form b equal to u cross v, where u is in tau1 and v in tau2. So u in tau1 in the sense pi1 inverse of u is open in x1 cross x2. What is topology? U. V in tau2 implies pi2 inverse v is open in product space x1 cross x2, corresponding topology U. This implies u1 cross u2 and this implies u cross x2. U cross x2 and x1 cross v are open in x1 cross x2 u. Both are open sets. So the final intersection, it is u cross x2 intersection x1 cross v is again open in x1 cross x2 u. Rewriting u cross x2 intersection x1 cross v. Rewriting that is u intersection x1 cross x2 intersection v is open in x1 cross x2 u. What is u intersection x1? U. x2 intersection v is v. So u cross v. That is open in x1 cross x2 u. Or b is open in x1 cross x2 u. Or b is an element of the corresponding topology u.
or basis V is subset or equal to U, or topology tau is subset or equal to U. Hence the proof. Next theorem. Let x1 tau 1 and x2 tau 2 be two topological spaces, and let pi 1 and pi 2 denote the projection maps. Maps in the sense I told you yesterday, that the map is what? A continuous mapping. Then S, what is S? Pi 1 inverse U such that U is an element of tau 1. ഈ കളക്ഷൻ്റെ കൂടെ യൂണിയൻ pi 2 inverse V such that V is an element of tau 2. That is, this S is actually a sub-basis for the product topology on x1 cross x2. We have to prove that S, what is S? That is the union of pi 1 inverse U and pi 2 inverse V, where U is open in tau 1, V is open in tau 2. This S is a sub-basis for the product topology on x1 cross x2. That's we prove it. Proof. We have x1 is an element of tau 1. Then pi 1 inverse x1, that is what? X1 cross x2. It's an element of S directly. So what about union of S where S is in this script S? That's what? X1 cross x2. Hence S is a sub-basis for some topology tau 1 on x1 cross x2. Let tau be the product topology on x1 cross x2. What do you have to prove? It is sufficient to show that tau equal to tau 1. Take an element, a sub-basis element S in S, which is subset or equal to tau 1. Then what is S? S is equal to pi 1 inverse U, or S equal to pi 2 inverse V, or U is in tau 1, V is in tau 2. Or S is equal to U cross x2, or S is equal to x1 cross V for U in tau 1 and V in tau 2. This implies S is a basis element for the product topology on x1 cross x2, or S is an element of tau. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ? ഹെൻസ് എനി യൂണിയൻ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി എസ് ഈസ് ഇൻ tau, or tau 1 is subset or equal to tau. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് tau is subset or equal to tau 1. Let B be a basis element for the product topology tau on x1 cross x2. Then how to write that B? That B can be written in the form U cross V for some U in tau 1 and V in tau 2. What is that actually? What is U? U is nothing but U intersection x1. V is what? V intersection x2. Or U cross V can be written as U intersection x1 cross x2 cross intersection V. Rewriting U cross x2 intersection x1 cross V. This implies B is an element of tau 1. Or finally we get tau is subset or equal to tau 1. That is second result. From 1 and 2 we get tau equal to tau 1, or equality holds. ഇതാണ് തിയറത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് തിയറം. ലെറ്റ് x2 y1 u1 and y2 u2 be topological spaces, and let f from x2 y1 cross y2 be a function. Then f is continuous if and only if pi 1 composite f and pi 2 composite f are continuous, where pi 1 is from y1 cross y2 to y1 and pi 2 is from y1 cross y2 to y2. Pi 1 and pi 2 are the projection functions we are taking both from the product space y1 cross y2 to y1, and second one is from y1 cross y2 to y2. Now to draw the diagram corresponding to it, you see f is from x to y1 cross y2, pi 1 is from y1 cross y2 to y1, and whatever their composition, pi 1 composite f is from x to y1. That's what is given here. Similarly, second one, y1 cross y2 to y2, it's at pi 2, x is f is from x to y1 cross y2, so pi 2 composite f, pi 2 composite f, that is what from x to y2. നേരത്തെ വരച്ച അതേപോലെ ഇവിടെ ഞാനത് എഫ് നമ്മുടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നില്ല, മാർക്ക് ചെയ്തില്ല, വിട്ടുപോയി.
സോ x2 y1 ക്രോസ് y2 എന്ന് ഇവിടെ എഫ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. So given, what are the given cases? Suppose f from x2 y1 cross y2 is continuous. We know that pi1 from y1 cross y2 to y1 and pi2 from y1 cross y2 to y2 are continuous. And composite function varum pi1 composite f from x to y1 and pi2 composite f from x to y2 are continuous. എന്തുകൊണ്ടാ composite function of projection functions, that is again composite function of continuous functions, that is again continuous. Pi1 is continuous, f is continuous. Similarly, pi2 is continuous, f is continuous, or pi1 composite f is continuous, pi2 composite f is continuous. In converse part എന്ത് വരും? Suppose that pi1 composite f and pi2 composite f are continuous. To prove that f from x to y1 cross y2 is continuous. നമുക്ക് എസ് എടുക്കാം. വീണ്ടും കൺസിഡർ എസ് ഈക്വൽ ടു, എങ്ങനെയാണ് സബ് ബേസിസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. എസ് ഈസ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് pi1 inverse u and pi2 inverse v, where u is in u1 and v is in u2. We know that S is sub-basis for the product topology on y1 cross y2. Corresponding topologies u1 and u2 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. Now consider the sub-basis element pi1 inverse u, where u is in u1. അപ്പോൾ എന്ത് വരിക? f inverse of pi1 inverse u. What is that? F inverse of pi1 inverse u means f inverse composite, or f inverse of pi1 inverse u, that can be written as pi1 composite f whole inverse u. F composite g inverse is g inverse composite f inverse അറിയാലോ, which is open in x, since pi1 composite f from x to y1 is continuous. Similarly, f inverse of pi2 inverse v എന്ത് വരും? pi2 composite f inverse v, which is open in x. Thus, the inverse image of any sub-basis element for the product topology on y1 cross y2 with respect to f is again open in x. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് is again open എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? f is continuous. That f from x to y1 cross y2 is continuous. നമ്മളൊരു തിയറം കൂടി എടുത്ത് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. തിയറം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് that x2 y1 u1 and y2 u2 be topological spaces. Let f1 from x to y1, f2 from x to y2 be functions. Define f from x to y1 cross y2 defined by f of x equal to f1x f2x പേരായിട്ട് എഴുതാണ്. Then f is continuous if and only if both f1 and f2 are continuous. തൊട്ടുമുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി സി വി ഹാവ് pi1 composite f of x. ഇവിടെ തെറ്റ് pi1 of f of x, ദാറ്റ് ഈസ് pi1 of f of x എങ്ങനെ എഴുതുക? pi1 of f1x f2x നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് മാത്രം വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു f1x, ഓർ pi1 composite f is f1, pi2 composite f similarly pi2 composite f is f2. Hence by the previous theorem, തൊട്ടുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്ത തിയറം വെച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയാം? f is continuous if and only if f1 and f2 are continuous. ഇത്രയാണ് ആ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊരു 7 പേജ് നോട്ട്സാണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. ആ 7 പേജും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൽ വല്ല വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക.